Yes, nongeye kubasuhuza abakomeje gukurikirana Mind Education TV. Ikiganiro ni Experience Lab. Nongeye kugaruka ku yindi topic yitwa Knowing Yourself. Twari twabanje tuvuga imbere yayo hari igice kijyanye no kwikora self examination cyangwa approach to self study, ariko nkuko nawe babwiye uyu munsi ku gace tugiye gukomerezaho tugiye kwiga icyo bita studying the secondary self or the first personality. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu utari ni nk'indi kopi y'umuntu ariko noneho ikopi itandukanye nawe wa nyawe. The secondary self or commanding self is described by the suffix as a complex of reaction and self-imposed barrier erected by the lower understanding. Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo ni igice cyangwa ni ikintu gishyirwaho no kuba umuntu afite imyumvire iri hasi. This first personality is the superficial thought necessary intellectually emotional system which hide or veils the essence of deeper individuality of the human being. Ni ukuvuga ngo ni impamvu ni uko gihishira yaba mu buryo bugaragara, ihishira weho wa nyawe w'imbere imibereho yawe, gisa nkaho kigenda gihishahisha ku buryo ari cyo kintu usanga nimba umuntu agiye kwisobanukirwa koko biramusaba yuko abaho mu buzima yumva yuko ari bwo buzima yakagombye kuba ariho umunsi ku munsi. So in conversation with this self-deception and bias, two characteristics of secondary self prevent real knowledge and understanding. Ni ukuvuga ngo noneho characteristics z'iyi secondary self zo zituma umuntu atagira ubumenyi bwa nyabwo ndetse no kubasha kwiyumva. The suffix conception of the lower commanding self, which veils the ability to discern reality, insists that anyone who tries to move ahead with spiritual activity without transforming this self will destroy his gains. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere ni ukubanza kumva yuko ugomba kujya ku rwego rwo kuzamura imyumvire. Iyo uzamuye imyumvire bituma nawe ubasha kumva yuko byibura kuba urimo kubasha kwisobanukirwa ukagira za activite zo kubasha kwiteza imbere mu bijyanye n'imibereho birakorohera. Ariko igihe ubigerageje ugifite ya myumvire iri hasi ntabwo bishobora, ahubwo bisa nkaho biguhungabanya ukumva yuko ibintu ntabwo bisobanutse. So this ancient Junaid of Baghdad allude to the distorting operations of secondary self in this observation. If you seek brother to share your burden, brother are in truth hard to find. But if you are in search of someone whose own burden yourself share, there is no scarcity of such brothers. Ahangaha hari ukuba ugiye gusharinga umuntu ibintu ariko we atabifiteho amakuru. Ni ukuvuga ngo kubona ukuri nawe biragorana, ariko noneho iyo usacinze umuntu ushobora kuba asobanukiwe afite amakuru makeya kuri wowe make, ibi ngibi bituma nta kibazo bitera. The reactive partners of the secondary self has their source in unconscious childhood conditioning by parents and the surrounding culture and continue to be shaped and strengthened as we grow. Iyi secondary self cyangwa iki gice cy'imyumvire iri hasi kigenda gikura kuko gituruka cyagiye wari ukiri umwana, nta buryo bw'imitekerereze bwawe bwari bwakabaye bubaho ngo butere imbere. Ibi ngibi byatumaga bitewe n'ababyeyi, bitewe n'umuco ukuri iruhande, byakomezaga gukukuriramo nk'uko wagendaga bikora. Kuko birashoboka yuko uyu munsi hari ibintu ubona yuko bitakabaye bishoboka, hari ibintu we wiyumvisha ko utashobora kubera ko kuva na kera wumvaga ntabwo wigeze ubwirwa ko wabishobora. Iyi ngingo rero noneho yo itubwire yuko birakura n'ibintu bigukuriramo. Bisaba yuko igihe watangiye kino gikorwa cya spiritual development transforming activity, bisaba yuko ubanza guhindura ukiexposa mu buryo bw'imyumvire mishyashya ku buryo ubasha kumva bya bindi byose, kuko byanga bikunda uba ubifite.
One important of self-study leading to the diminution of the secondary self is to oppose habit for the purpose of self-knowledge and inner development. Uburyo bumwe bw'ingenzi mu kwiyigaho butuma iriya myumvire yo hasi tuyigabanya ku kigero cyo hejuru ni ukuba hari imyitwarire wari ufite gukora ibitandukanye nayo, kubireka bya bindi wagenderagaho, ya mahame wagenderagaho utarisobanukirwa, kuyareka. Ibyo ngibyo bituma ubasha kwisobanukirwa ndetse ukabasha kwiyubaka binyuze imbere muri wowe. Understanding the nature of the secondary self lead to the higher development growth by bringing the operation of commanding self into view. Its limitation, distortion, and peculiarities can be observed both by individual himself and by observer. Ahangaha kubasha kumva natire ya secondary self uko imeze bigusunika noneho kuzamuka, kwiyubaka mu rwego rwo hejuru, kubera yuko wamaze kumva imyumvire ufite ndetse n'uburyo bwo kwizamura birumvikana. The habitual condition partners which underline the structure of the personality must be directly seen and acknowledged before they can be transformed. We end suffering by ceasing to identify with what we are not. A partner that interprets experience as separated other and then operates to the control or justify its own imagined existence. Ahangaha mbere na mbere yuko umuntu ajya gutangira kwiyubaka bushyashya, agomba kubasha byibura guhindura cyangwa gukuraho ya mirongo y'imyumvire y'ahahise. Ibi ngibi iyo tugerageje kwitransforminga cyangwa kwiyubaka tutarabikora, bituma tuba mu bubabare kandi kubera yuko tuba turi ibyo tutakagombye kuba turi byo, ahubwo ibyo twakagombye kuba turi byo turimo turwana nabyo. Urumva iyo ngiyo aba ari intambara. Ni ukuvuga ngo ntago uba urimo gutekereza kubaho kwawe, ahubwo kubaho kwawe ni kwa kundi kuba kwarashyizweho na wa muco n'ibiri kuri hafi bya bindi byose n'ababyeyi bawe, ariko kwa kubaho kwawe kwa nyako ntago uba wigeze uguha agaciro. The right of awareness transforms the secondary personality by bringing into consciousness to what which was previously hidden or unconscious. Only living stillness without someone trying to be still. It's capable of undoing the conditioning our biological, emotional, and psychological nature has undergone. Ahangaha nibyo bivuga yuko urumuri rwo kubasha awareness transform, ni ukuvuga ngo kwiyumva nkaho koko kwa kundi ugomba kwintransforma the personality by bringing, ni ukuvuga ngo kwivanaho wa muntu utari wowe w'imyumvire yindi yo ku ruhande into conscious, noneho ushyira muri wa wundi wa nyawe ubasha gutekereza icyo yakabaye akora. Ni ukuvuga ngo uva muri bya bindi bya unconscious. It is only living stillness, ni ukuvuga ngo byibura biguma mu gutegereza, ugategereza nta muntu ugerageje gutuma, nta wundi utegereje, ahubwo wowe utegereje kugira ngo ubashe gukora ibyo wowe umubiri wawe, amarangamutima ndetse n'iby'imitekerereze yawe bigenda bigenderaho uko ugenda uzamuka. By examining oneself from moment to moment, the mechanism of conditioning self are clearly revealed. Became more and more acquainted with your body, mind, how you function in daily, your reaction, your resistance. It is awareness of it that brings the change, that brings the purification. Iki ngiki noneho iyo umuntu arimo kwikoreraho isuzuma umunsi ku munsi mu buryo buri mechanism, ni ukuvuga ngo became more and more acquainted, ni ukuvuga ngo uragenda ukaba ugahuzwa n'umubiri ndetse n'ubwonko bwawe, uburyo bikora umunsi ku munsi, amarangamutima ndetse n'uburyo uhangana n'ibindi. Uku kugenda wiyakira cyangwa wibona bikuzanira impinduka, hanyuma izo mpinduka nizo zikuzanira kubaho uri purifiye, uri umuntu ukeye muri wowe.
there is nothing to try to add or to subtract from life you are living. Nta kintu kiba gikwiye kuza ngo gikureho cyangwa cyongereho ku buzima urimo. It takes only one art to see habit of thinking and how does contract us. Ni ukuvuga ngo noneho ni bya bindi biba muri ya myitwarire y'ukuntu utekereza ndetse n'uburyo weho imikoranire yawe nabyo bikora. When we see that almost of our existence it's a mechanical repetitions, we automatically step out the partner into observing. Ni ukuvuga ngo uko bigenda umuntu amenya aba muri bya bindi yaremewe, bigenda bituma automatically asohoka muri bya bindi byamuzitiraga, ahubwo akajya muri bya bindi byo kwigaho birire deep cyangwa byo kwigiraho amakuru menshi. With the disappearance of the habit of being someone doing something, only naked attention remain and in its right. The function of projection is made clear. Ni ukuvuga ngo byibura ya myitwarire yuko ugaragara being someone doing something, ya myitwarire ituma ukuyivamo ubasa wowe ukora ibintu runaka, only naked attention remain. Byibura kuba usigaye nta kindi kintu ushingiye uretse wowe, bituma haza itara ryo kuba projection uko ugaragara noneho biba clear. The mind regain its natural sensitivity and flexibility. Hanyuma noneho n'ubwonko nabwo bukabona uburyo bugomba kubaho, uburyo bwumva ibintu noneho at the same time we feel freedom, ndetse n'igihe ukumva urabohotse in relation to our environment, kandi ukaba ufitanye isano n'ibigukikije. And in open exploration where you accept yourself scientifically, that day will come when you feel yourself completely autonomous and fulfilled without qualification. Ahangaha ni hahandi ni umunsi wamaze kwakira wowe, niwo munsi uzatangiraho noneho kumva byibura wuzuye kandi utujujwe n'impamvu runaka. Whenever dusoza kano gace, when we say us to identify with our body and action, our thought and feelings, we realize that the observing self or witness is the one element of our life that never change. Ni ukuvuga ngo byibura iyo twamaze kugaragara neza uburyo umubiri, ibikorwa, ibitekerezo ndetse n'uburyo twiyumva, twamaze kwisobanukirwa ndetse nta n'urubanza tukicira, ubuzima bwacu buba butazongera guhinduka, ahubwo tuba tugiye kubwubakira kuri fondasiyo bufite. You parent have given you shape and a name. Isi iba yaraguhaye icyo navuga kuri kano karongo kanyuma, ababyeyi baguhaye ukumera ndetse n'izina. Your education and environment attribute many qualifications to you and identify with the days. Ndetse uburezi ndetse n'ibidukikije byaguhaye ikigero runaka ugomba kujya wenda mu bijyanye n'ubwenge ndetse n'uko ugomba kugaragara. In other words, society have given you an idea of being someone. Ubwo muri rusange nibyo navuga ngo wenda umuryango runaka, sosiyete yaguhaye igitekerezo cyo kuba umuntu runaka. So when you think yourself, you think in terms of man with all various qualifications that accompany this image. Ni ukuvuga ngo iyo witekerezaho utekereza nk'umuntu runaka ufite qualifications runaka zigenda zimuherekeje cyangwa ziherekeje isura ye. This accumulation has gone through many changes yet you are aware of them. Ndetse ibingibi uba waramaze kubyakira igihe kinini ubibamo. You can remember when you were 7. You can recall when you had no beard. This indicates that there is an observer of the change. The ability to observe the change means that the change is in you. Ndetse iyo ubonye ubushobozi bwo kuba watekereza impinduka, nuko impinduka ziri muri wowe. You are not in the change, ariko ntabwo uri mu mpinduka. 4. If you were, how could you observe it? So what really belongs to insight is what it changeless in you. Ikiba kigaragara ni ukuba nta mpinduka uzana. So you are the witness of all change, but this witness never change. So the real question is, how can I become acquainted with witness?
ni gute noneho njye nabaho mu buryo njyewe bwanjye ari njyewe mucamanza w'ibyanjye. Ni ukuvuga ngo nta wundi muntu isi igomba kukugira uwo ari we. So ndashoje rero kano gace twavugaga ku kijyanye na secondary person cyangwa wa muntu uba ukurimo imbere wubatswemo n'ibindi, ariko uba ugomba kuba wowe wa nyawe utapana fake person. So yari Steven Nkori, ikiganiro cya Experience Lab ni Mind Education TV, dukomeza kwiyungura ubumenyi kuri iyi ngingo. Ciao ciao.